yalambudde ennyiriri nga bwe tumulabya. Lwaki omugeraageranya ku Newton Ojoke in this case? Kyagulanyi because nti olabira ddala Newton Ojoke. No, ngambi abagoberezi ba leaders ab'ekibiina bayigirize ekimala esiffe President Museveni bwe yasanga tulima siffe naye naffe abataaliko kayigirize konna twali tetusobola kukola bintu ebifaanagana bwe biti. Afande bano bazza musango ki? Nze ndowoozaamu nti omusango gwe bazizza gwe gw'okubayita ejje. Tirino ejje lyennyini muli basirikale bennyini. Kati muli jje. Kati jje. Era kati ffe bwe tuba tulirumba wadde oli agambye tebalina mundu olirumba ng'ejje. Waliwo ennakulabye engoga nti singa tekibadde kibano baali badde already mabega wa mitayimbwa. Bandibadde bali makindi. Naye era kyova olaba nti Supreme Court bwe yali esala ffe tulina kye tuyita obuntu. Omanyi bw'obeera mu ggwanga waliwo ebintu by'osaanidde okukola ng'otaddemu obuntu. Kati ng'ekyo kyabaddewo abalala bandi balumbye n'owulira nti wafuddewo abantu nga 50. Kati obwo bwe buntu bwe nkugamba kwegamba mu nsi endala wandisanze babalumba ng'abasirikale naye wano babalese ne bamala ebintu byabwe byonna. Naye kooti bwe yali esala kino ekintu teyatunulamu emyaka 38 emabega. Amagye okugamba omanyi omuntu bw'oba ogenda okukola ekintu sooka weebuuze amagye ffe kooti nze obutakola fujjo lyonna kooti maaso mbanjitya kubanga bajja kuntwalayo bansimbeyo bansalire emyaka 10 oba 15 singa nabankubye abantu mu tawuni. Kati olaba abasirikale baffe ebyo bye twagenda tuleka bye bireetedde bano abaana basenyonyi. Senyonyi bw'aba ayogera omulaba ajooga ayogera ebintu nga tataddemu buvunaanyizibwa nga tataddemu kulumirwa bantu be nga bo bye babalagira ebweru nti mugende babakole kino battemu abantu 2 oba 3 tulyoke tuyingirewo bye babagamba. Bo kibakolera bagamba omanyi babeerawo ne balowooza waliwo ensi ezibagamba nti senga gavumenti mugenda ne mukola ekintu kyonna kyonna ne babattamu abantu nga 5 awo tujja kuyingirawo. Bye balimba wano bajjajjaffe ku gali ku nsalo ku kabaka nga bamututte ti kabaka bajja mukomyawo simanye gali ku nsalo ne basolooza mu bajjajja baffe ssente. Kati bano abaana batuddaawo abo boolaba abo basenyi bazimbye ebizimbe mu bintu bwe bityo okiwulire bo bafunamu. Kati bano be bapaledinze awo babataddewo nga saddaaka. Kwegamba gavumenti nze njagala nnyo okwebaza President Museveni, njagala nnyo okumwebaza nnyo ne mugamba yeebale kuteekawo n'embooko mu nsiko tibomenya kikajjo kya mwananchi n'okirya nga takikuwadde ekibooko 3 oba 5 bw'okwata ku munwe gw'eryenvu kibooko bweziti. Nalabye Bukavu nga bagiyingidde ng'abantu baluutinze wano bwe twali tuyingira Kampala nga babakwatako ng'okutte ku kasawo ka sukaali ekidiiro oba okimanyi. Naye njagala kumwebaza nnyo kubanga ekikolwa ng'ekyo n'okusobola okuba nga akontrolinga UPDF kubanga wesanga amagye gayingidde okulwana ne magye gannegaago kwegamba n'okukuuma ejja UPDF okulwanagana n'ejje lino bano babaleeta awo okutuukiriza ebigendererwa byabwe kubanga kati babaleese wano tubayiikire awo we bali mugende tubalumbe tubasaleko ate mu kusalako okwo waliwo ebintu ebirala ebikola kyetutaakoze. Abamu ne bagamba tuli bajega, abamu ne bagamba bawangudde naye ate oyinza okukola ekintu ne kikukuba ng'abantu bwe bakitunuulira kikuba. Abantu bonna ne bagamba n'abazadde b'abaana bano ne bagamba naye abaana baffe kino ekintu kiba tututtemu nga tekira. Kati bano mbubazira bahiro baana abavubuka abadde bali mu kuyimba abali mu jiri. Era ndooza Bobi Wine bw'anaaba awangudde be bamu kuba okufuna emidaali. Akalulu akaddako 2026
naye njagala kutegeeza abo abavubuka ababadde bapaladinze awo nti akalulu tekali awo babadde bapaladinze nti Uganda nnene, Uganda erina constituency 529 ffe mu nsiko nga tukkirizibwa okubuuza ebibuuzo twali tetumanyi Luzungu naye ng'osobola okukibuuza mu Luganda n'owanika omukono n'obuuza ti naye ssebo tulituuka ddi namubuuza mukama wammwe nakunyonyola kati nga ffe emmundu ze tulina olaba nnyingi nnyo 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 ziwamba Kampala nakutuuza nakubuulira nakubuulira ezo emmundu ez'emizinga n'agamba ebogola bubogozi okiwulidde ebogola bubogozi naye kasita osimanda ki ne weekweka n'okola bw'oti osobola okukola ki nga tukkirizibwa okubuuza ebibuuzo then ne batuddamu naye bano abaana bano njagala kubategeeza nti akalulu awo tekaliiwo ebintu ebimu obitunuulira n'olaba abaana abavubuka ebintu bye beeyingizaamu mu mawanga gaabwe ng'olaba bikusobera oluusi ogenda n'ogamba nti oba Katonda yanyamba n'empummula kubanga ebintu bwe bityo oba toyagala biraba ng'oli active kubanga abantu okusosonkereza eggwanga lyabwe kubanga nze ndowooza nti okukugula lutalo ku ggwanga era nze newunya abaana abo abasomye nali njogerako waliwo we nali nenzukira Newton Ojoko yali mu ggye eryala kwena yagenda n'alijoyininga nga profesa nga bamuddusa buli lunaku kubanga Lakwena buli lunaku balinga badduka nga batambula naye nga Lakwena bw'abajja okubalaba babagamba bazibirire nti Lakwena ava wa muggulu ewa Katonda ne profesa ng'azibirira kati awo ndabira ddala Newton Ojoko abeeyita bannansiko baakuno era batulangira buli lukya nti bo munnaaye bagenda mu nsiko ne banunula eggwanga lino ne batulwanirira okubagana nga kususse nga mukubaganye nnyo ekibuuzo kiri nti ddala mwagenda mu nsiko ne mukuba emmundu oba abaakuba emmundu abatuufu mwabatta ne mubamalawo. I don't understand. Someone onongamba nti yo a major general, you a brigadier general, tuwayingira mu nsiko n'otukose emmundu emyaka 5 kwena ne muva mu nsiko mu 95 ne mutuula ne mugamba kakati tununudde eggwanga lino katwagala kulembera eggwanga lino ne bannayuganda bonna era tuleese ekiyitibwa demokrasiya mukyo okugezaako promotinga demokrasiya ono n'omubakanya mu ggwanga lino katutule wansi tukole ssemateeka mu 95 ne mubaga ssemateeka nga ssemateeka oyo muli ready okumugoberera n'okumukuuma naye olwaleero ssemateeka oyo gwe mwakerako nnyini ne mubaga ate mumuyisaamu amaaso mumuyisaamu olugaayo kyokka ne bannayuganda abalina okuyimirirawo bakume ssemateeka oyo bwe bagezaako okukikola mubalaga nti kyemukola tekiriiyo era kimenya amateeka temukigeza nako temukyetantala. Kakati Jono Nareso nze munnange nakwewuunyiza nnyo okuba nti kakati naawe ba propagandist oba ba bloggers be bakutegeerera era ba blogger balina okusooka okuvaayo ne bajja ne babako kye boogedde naawe n'olyoka otuwa ku mpewo za TV n'ojja n'okyogerako. Kakati oŋŋamba otya nti blogger nga Saddam Senoga simanyi yeyita Godfather oyo omukongozi simanyi no Calvin Birinyanya simanyi Mayanja simanyi full figure Jennifer full figure waliwo kino ekirina omutwe ng'agwange Kibukenya media bitudde bizze ku drill oba parade eya scouting eya patriotism ngolwayo ne wokibuuza ti patriotism kitegeeza ki era patriotism akolebwa baani era patriotism alina ku exercising wa nawa era n'okibuuza nti NUP nga an organization ate specifically a political organization erwanirira okulembera eggwanga lino nti terina kubeera na patriotism wingi oba erina okubeera nayo. Kakati Jeno Omulamba eyagenda mu nsiko n'okuba emmundu n'otuula mu mpewo za TV naye ng'otambulira mu script z'ababloga abatamanyi abakozesa obutamanya naye nga naawe eyakuba ku mmundu ng'okimanyi bulungi nnyo nti militia group efaanana etya. Can a militia group be organized in an open space?
in an open press moreover on a camera. Ekyo wali okirabyewa nga ddala olwano yagala kujjako eno gavumenti. Kakati mukimanyi bulungi nnyo mwateekawo political organizations ez'enjawulo zeetabenga mu byobufuzi ebyawamu n'ekibiina kyammwe n'akabinja kammwe akabayekera ka NRA ekoyinza okuyita NRM. Okiwuliza bulungi. Era ekibiina ekyo nga kifuna ne ssente eziddukanya eziva mu gavumenti, kifuna ssente eziri constitution bannayuganda ze bakiwa okuddukanya emirimu gy'ekibiina ng'ekimu ku mirimu gino gye patriotism. Abaana okubagaza eggwanga lyabwe n'okera ku makya n'ogiyita militia group. Naye nga tekuli kyebambadde kyefaananyiriza kyamagye wabula mbu olw'okuba bakubye salutes n'abascouts bazikubanga. This is their boss. Kubanga ono akulembera ekibiina kyabwe ekya National Unity Platform mu bawangaalira azze balina okumusalutinga. Naye kati gye n'omulamu okutuula awo n'ogamba nti lino ggye lya Kyagulanyi. Jeno Narweyiso nga mukubaganye mangu nga mutidde mangu kiki mulaba abaana tebawalekeddewo soft landing wonna we mugenda kuddukira. Ndi wano okubiriza abaana bonna bafuti soja abali eyo ntiddamu okwambala red ovolo n'okuba bereetyo tekimenya mateeka era mwambale red ovolo ne bereeti zammwe kubanga tekibafuula unique, tekibafuula organized, tekibafuula smart n'okubaawula ku bantu abalala obu militia group bonna obuyinza okutegekebwa state eno okukola effujjo ku bantu. Bw'oli wanjawulo oluubirirwa kulembera ggwanga lino Uganda. Era ne statement ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert gye beekwasa ey'okuyita abaana abo amagye era gavumenti eno we beekyuse abo abaana babagenda twalibwa batendekebwe bateekebwe mu ggye ly'eggwanga erya UPDF. That we cannot and should not continue to keep quiet and watch the suffering of our senior colleague Dr. Kizza Besigye as his health is deteriorating. 2. The immediate release of our senior colleague Dr. Kizza Besigye, whose health has deteriorated in Luzira Maximum Prison. We categorically state that 3. The current state of health of our senior colleague Dr. Kizza Besigye cannot be handled while he is still detained in the conditions of Luzira, because the level of medical care is health center level 4. There are some drugs they do not have. They do not have specialists. Dr. Kizza Besigye is an elder of above 65 years, and as you saw him, you people brought the report, the press, thank you very much. He did not look good even to the naked eye of the ordinary person. Now the specialists here and other doctors have detected, and this one the court-martial does not know it, neither the president, but we are taught for at least 13 years to become a specialist. That is like me, okay? And we can tell, not using witchcraft, but with the technicality that Dr. Kizza Besigye is not okay. And when we tell you he is not okay, Mr. President, please listen and take action to avoid the worst. We urge that there is immediate access to the highest level of medical care for our senior colleague Dr. Kizza Besigye by medical specialists of his choice, as enshrined in the best practices of medical care for prisoners. And lastly, we urge that the government of Uganda abides by relevant Ugandan laws, including the recent one, the ruling by the judges, and international conventions against such continued detention of sick prisoners that amount to torture, psychological or otherwise, including A, the World Medical Declaration, the World Medical Association Declaration of Edinburgh of 2000 on prison conditions and the spread of communicable diseases, as revised in the 73rd General Assembly in Berlin, Germany in 2022. B, the Nelson Mandela Rules, revised in 2015, also known as the United Nations Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners, written in 1955, but as you know, Nelson Mandela was in prison for 27 years, and his experience influenced this change. That's why they nicknamed them the Nelson Mandela Rules. The Declaration of Tokyo, Japan, by the World Medical Association, laying down guidelines for physicians concerning torture and other cruel or inhuman or degrading treatment or punishment in relation to detention and imprisonment, such as prolonging detention of someone who is obviously sick and cannot receive that care in Luzira Maximum Prison. Some services are very good in Luzira Maximum Prison. I used to give technical support on some specialized care.
but some services and equipment are not there. The World Medical Association Declaration of Hamburg. There's only two ways that somebody can be held in any government jail. One, when you have been convicted and sentenced, whether it be to life or whichever number of years, legally speaking. Number two is when you have been remanded by a court of competent jurisdiction. Those are the only two ways under which somebody can be in any government jail. It is not, as some have said, a hostel. It is not some kind of hotel or I don't know what. It is only those two legally provided for means. Honorable Speaker, we have asked again and again, after the Supreme Court decision, which rendered the court-martial one, for those who know the law, we kept asking, why has government continued to hold on to these people? And those are questions we have not gotten any answers to, Honorable Speaker. Honorable Speaker, the excuse by the Honorable Chairman Mao does not hold any water at all. For you to say that the lawyers of Dr. Kizza Besigye have delayed to extract a decree, the Attorney General, whom you supervise, Chairman Mao, was a party to this matter. He is the one who appealed this matter. So for you to give an excuse, you see, we did not know what was happening. We were in our chambers waiting for these lawyers to come and serve us the extracted decree. Are you kidding me? You were a party to this matter. You are the ones who went to the Supreme Court. The Court of Appeal had determined this matter. But your chambers, sir, decided to appeal this matter. How do you then feign ignorance at this point? Honorable Speaker, I am glad you have mentioned, as all of us have, this is a non-partisan matter. At least it should be. I've given several examples, and I'm sorry, my colleague, I keep referring to you. I don't know if he's here. Honorable Paul Akamba, who is an NRM member. That man was granted bail by a court of competent jurisdiction, and he was kidnapped, abducted by gun-wielding goons within court precincts. He's not an opposition member, he's an NRM member, but it happened to him. That's what happens when you don't deal with injustices. And by the way, Honorable Speaker, these abductions continue to happen. Yesterday, a leader within my party, our head of mobilization, the one Fred Nyanzi Sentamu, was abducted in similar manner. And we're saying these things should stop because they are within the control of the state. Honorable Speaker, here is the ultimate remedy. One, I'm glad that as Parliament we are putting our foot down. This Parliament here is where we are going to fight our battles. I know we can use all other spaces we have out there, radios, TVs, and so on. But as members of Parliament, this is our #1 fighting space. And we shall use it to fight for our people. Honorable Speaker, now that we have talked about the health, the ailing health, the very frail situation in which Dr. Kizza Besigye is, I went to see him in jail yesterday. He could not get out of bed to come and see us. But we saw the other political prisoners, the Bobi and others, who are suffering in similar manner. Can the state give us a timeline on when they are going to release these people? That is the ultimate remedy. Because the excuse there has been of, you see, we are waiting for the DPP to take over these cases. One, you're not supposed to direct the DPP. If the DPP is interested in any matter, these people should have been released and then they can be summoned. Because the DPP, Honorable Speaker, the DPP does not sanction court files. The DPP sanctions police files. So you cannot say the DPP is waiting for these court files to be transferred from the disciplinary court martial. That does not arise at all. These people ought to have been released a long time ago, and then the DPP could probably sanction any police file, and they can be summoned. They don't even have to be kidnapped, as we have seen happening. So, right, Honorable Speaker, the solution to this quandary, this predicament that we are grappling with, is to release Dr. Kizza Besigye and all of these other NUP political prisoners that are being held illegally. I'm hoping that government will see sense in that. Honorable members, Honorable Speaker, with your permission. Honorable members, this is a very serious matter. You know, people like Bariomus cannot even go to their villages now, because people will start saying, why have you left your own? Honorable members,
I want a leader of government business. Listen to me. Listen to me. I want us to have a session, a leader of government business, government chief whip, Honorable Chris Baryomusi, Honorable Mao, Honorable Mohosi, the Attorney General, and then on this side, we have the LOP, Shadow Attorney General, the CAO, Mujuche, Honorable Mujuche, Honorable Katuntu, Honorable Asumani, Honorable Sibambi. Listen, Honorable, you're not going to choose for me. These are issues of legal and issues of life. We must make decisions there and come and report. And then Honorable Nandala. You don't want Nandala? Okay. We can have internal affairs. Internal affairs. Honorable members, we are going to adjourn the house for 10 minutes. We will have a meeting in the private. We are going to suspend the house for 10 minutes, and then we will come and report. If the 10 minutes is not enough, we shall still communicate. No worry for time. Time is on our Rule 8 gives the speaker all the powers. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.